Then should be conditions are taken in some acoustic productions of acoustics, or how to how to reduce some reverberations and echoes are studied in that some conditions. That is the conditions of productions of acoustics. Conditions that are the first conditions. The sound should be heard sufficiently loudly at all point of auditorium or theaters. एखाद्या थिएटर्समध्ये चांगला बिझनेस करायचा असेल थिएटरमध्ये, किंवा चांगली फिलिंग, चांगला ऑडियन्सला चांगली फिलिंग जर द्यायची असेल, तर जी काही साऊंड्स आहे ऑफ एनी साऊंड्स और डायलॉग्स सॉन्ग्स ऑफ द films in playing in the theaters, they should be sufficiently and loudly reached at every points of the auditorium or theater. थिएटरच्या प्रत्येक कोपऱ्यामध्ये काय असणं गरजेचं आहे, त्या फिल्मचा किंवा त्या शोचा साऊंड प्रॉपरली यूज होणं, सफिशियंटली अँड लाऊडली ऐकू येणं गरजेचं आहे. देन द साऊंड शुड बी sound should be properly sufficiently and loudly reaches at all points in theater or auditorium. That is the one of the useful things of फॉर द बिझनेस ऑफ द थिएटर्स. म्हणजे थिएटरमध्ये बसलेल्या प्रत्येक पॉईंट्सच्या ठिकाणी आपलं जे काही साऊंड आहे ते रीच होणं गरजेचं आहे, ते पोचणं गरजेचं आहे. म्हणजे द साऊंड शुड बी हिअर्ड सफिशियंटली लाऊडली प्रॉपरली ॲट ऑल पॉईंट्स ऑफ द थिएटर्स और ऑडिटोरियम्स. देन द सरफेस ऑफ बिहाइंड द साऊंड. एखादी साऊंड या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूट केलेला आहे, या ठिकाणी आपण साऊंड केला, आणि सरफेस बिहाइंड दॅट साऊंड इज मस्ट बी पॅराबोलिक. इट इज मस्ट बी पॅराबोलिक. और स्पीकर, जे काही आपण स्पीकर सबस्टिट्यूट करतो किंवा स्पीकर पुटअप करत असतो, त्या स्पीकर्सच्या साऊंड, या स्पीकरच्या मागची जी काही सरफेस एरिया आहे, इट इज मस्ट बी पॅराबोलिक, बिकॉज इट कॅन बी रिड्यूस द सम रिफ्लेक्शन्स ऑन फोकस ऑफ दॅट साऊंड्स. म्हणजे जी काही साऊंड वेव्हची फोकस आहे, त्याचबरोबर जे काही रिफ्लेक्शन्स आहे, हे रिड्यूस करायचा प्रयत्न करत असतं. अँड इट कॅन बी इझिली डिस्ट्रीब्युटेड युनिफॉर्मली ऑफ द साऊंड्स इन होल पॉईंट्स ऑफ होल थिएटर्स ऑल्सो. देन the surface behind the speaker must be parabolic with the speaker at one focus of that point of that theater points. What is the surface behind the surface behind the speaker must be parabolic and the speaker on the focus or at the focus. Speaker at the focus of that parabola. म्हणजे जी काही स्पीकरची मागची एरिया आहे, जी काही साऊंड येणार आहे थिएटर्समध्ये, त्याची जी काही मागची एरिया कशी असली पाहिजे,
पॅराबोलिक असले पाहिजे आणि स्पीकर हे एक अशा जागी सिच्युएट केलं पाहिजे ज्या ठिकाणी त्याचं काय असणार आहे, सेंटर ऑफ द पॅराबोलिक असणार आहे. त्याच्यामुळं काय होतं, द डिस्ट्रीब्युशन्स ऑफ द साऊंड इज युनिफॉर्म, देन द रिफ्लेक्शन्स of sound is useful to maintain the good sounds in a whole theaters or auditoriums. This is the first conditions of the producing of acoustics in a theaters or auditoriums. The second conditions are mostly much more useful, the study of echo reverberations and as well as acoustics. Echo and reverberation must be reduced and echo reduced to reflecting surface is converted into absorption surface using some materials of absorptions of the sound. म्हणजे काय करावं लागेल, echoes and reverberations are reduced or eliminated. काय करावं लागेल, एकोज म्हणजे रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंडनं जे मल्टिपल टाइम्स ऑफ ओरिजिनल साऊंड आपल्याला ऐकू येतं ते कमी करावं लागेल. त्याचबरोबर रिव्हर्बरेशन्स जे प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण स्टडी केलं आहे ते देखील आपल्याला काय करावं लागेल, कमी करावं लागेल. Echoes and reverberations are reduced, and how to reduce the echoes? That echo reduce the reflecting surface are used. Reflecting surface are used, more absorptions, and echo is less than auditorium is gets full from the audience. Then this echoes is reduced due to echoes reduced due to reflecting surface is converted into absorption surface. जी साऊंडला रिफ्लेक्ट करत असते अशी सरफेस त्या ठिकाणी यूज करायचं आहे की ते साऊंडला काय केलं पाहिजे, ॲब्सॉर्ब केलं पाहिजे. जर रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड होत नसेल तर एको प्रोड्यूस होणार नाही, आणि एकोच प्रोड्यूस झाला नसेल तर आपल्याला काय भेटणार आहे, फुल्ली ॲकॉस्टिक भेटणार आहे. त्यामुळं जे काही ऑडिटोरियम्स आहे ते फुल्ली बाय some peoples we can be interested to the watching cinema, listening songs, some other things. Then त्याचबरोबर echolon effect. What is the echolon effect? It should due to the mixing of sound produced in hall. एखाद्या हॉलमध्ये एकोलन इफेक्ट्स म्हणजे काय, मिक्सिंग ऑफ द साऊंडची मिक्सिंग होत असेल, जे काही रिफ्लेक्शन्स आर मिनिमम डिस्टन्स किती असणार, 15 मीटर्सपेक्षा कमी डिस्टन्स असेल तर रिव्हर्बरेशन्स होतं. त्यामुळं रिफ्लेक्टेड्स अँड ओरिजिनल साऊंड्स आर मिक्स्ड इन द हॉल दॅट प्रोड्यूस्ड द एकोज इन दॅट स्टेअर्स. दॅट इज एकोलन इफेक्ट्स. Echolan effects are produced due to the mixing of reflected sound waves as well as original sound waves. जे ओरिजिनल साऊंड वेव्ह जात असतं त्याचबरोबर 15 मीटर इतके डिस्टन्सवरून रिफ्लेक्टेड साऊंड वेव्स ओव्हरलॅप्ड होत असतं, और दे आर मिक्सिंग टू इच अदर इन द हॉल्स. दे प्रोड्यूस द इकोज in that stair or echoes like a stairs, and this will be produced in front of regular structure of that stairs are avoided. Echolan effects म्हणजे काय, it is the echoes are produced in
mixing of reflected as well as original sounds in a hall. It is produced the mixing of sounds in hall and produced the echoes are produced in the mixing of sounds in like a stair, and structures in front of that regular structure of that stairs can be avoided or reduced, and this is also useful for the acoustics, and it is useful for the auditoriums. Then unnecessary focusing of the sound should be avoided. Fourth one is unnecessary focusing. When we use one of the circulars, that is the sound source of the anything sound, it is a sound source inside our auditoriums, it can be passes like this. जे साऊंड पास होत असतं लॉंगिट्युडल साऊंड्स जे रिफ्लेक्टेड होत असतं, त्याचबरोबर एका ठिकाणी फोकस झालं तर मॅक्झिमम साऊंड जे काही मॅक्झिमम साऊंड वेव्स आर at there, and we hear the loud sound at that point, and any other points we can't be here. When the focus of unnecessary focus, जे काही एका जागी जर फोकस होत असेल रिफ्लेक्शन होऊन, फोकस केव्हा होत असते, या ठिकाणी जर सोर्स असेल तर अशा पद्धतीचा जर सरफेस असेल तर हे काय होत असतात, अशा पद्धतीचे कुठेतरी फोकस होत असतात. इट विल बी स्टडी इन नेक्स्ट टॉपिक, दॅट इज द ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्सच्या टॉपिकमध्ये रिफ्लेक्शन्स ऑफ द लाईट बघत असताना आपल्याला पूर्णपणे टोटली स्टडी करायचं आहे. देन जे केवळ एका पॉईंटवर जर फोकस होत असेल साऊंडचा, तर त्या पॉईंटवर मॅक्झिमम लाऊडली साऊंड ऐकू येत असते. वी कॅन हिअर लाऊडली साऊंड, अँड अनदर पॉईंट्स आर हिअर द साऊंड इंटेन्सिटी मस्ट बी लो. तर साऊंड युनिफॉर्म नसेल तर फर्स्ट जे काही पॉईंट्स आपण म्हटलं तर द साऊंड शुड बी प्रॉपरली सफिशियंटली अँड लाऊडली रिचेस ॲट ऑल पॉईंट्स इन द ऑडिटोरियम्स, म्हणजे सगळ्या पॉईंट्समध्ये ते पोचायला पाहिजे. किंवा त्याचबरोबर जे साऊंड असणार आहे ते युनिफॉर्म असायला पाहिजे, युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन्स ऑफ साऊंड असायला पाहिजे. तर युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ऑफ साऊंड असेल तरच ऑडिटोरियम्स इट इज युजफुल अँड सक्सेसफुल होणार आहे. तर आपल्याला ते डिस्ट्रीब्युशन्स युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ऑफ साऊंड करायचं असेल तर जे काही अननेसेसरी ऑफ फोकसिंग आहे ते आपल्याला अवॉइड करावं लागेल. देन फोर्थ कंडिशन इज unnecessary focusing of sound should be avoided, avoid or reduced. काय अवॉइड करावं लागेल, जे काय फोकस होत असतं साऊंडचं ते त्याच्यामुळे काय होत असते, जी युनिफॉर्मिटी आहे ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन्स ऑफ साऊंड ते होत नाही. त्यामुळे आपल्याला काय अवॉइड करावं लागेल, फोकसिंग ऑफ द साऊंड शुड बी अवॉइडेड. देन फिफ्थ वन इज द ऑडिटोरियम should be sound proofs. When some people comes to listen the cinema songs, cinemas dialogues, जर एखाद्या पब्लिक जेव्हा येत असते ते पब्लिक काय करत असते, आपली जी काही सिनेमा हॉलमध्ये येत असताना, ऑडिटोरियम हॉलमध्ये येत असताना, थिएटरमध्ये येत असताना, इट कॅन बी कम्स फॉर द लिसनिंग ऑफ सॉंग्स ऑर डायलॉग्स ऑफ द फिल्म. बट आपली जर जी काही कंडिशन्स, थिएटरची कंडिशन इट इज नॉट अ साऊंड प्रूफ, देन त्यांना जे काही डायलॉग्स ऑफ द फिल्म्स असू द्या किंवा सॉंग्स असू द्या ते ऐकू न येतात. काय ऐकू येणार, ते बाहेरची जी काही हॉर्न्स ऑफ द व्हेकल्स अशा वेगवेगळ्या गोष्टी बाहेरच्या ऐकू येणार. त्यामुळे इट कॅन बी प्रोड्यूस द डिस्टर्बन्स अँड लेस द बिझनेस ऑफ द थिएटर्स. आपल्याला काय होणार आहे, बिझनेस कमी होणार. त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, ऑडिटोरियम शुड बी साऊंड प्रूफ असायला पाहिजे. जे काय बाहेरचं
outside sound are could not be enter in our auditorium, enter in our theaters. The auditoriums or the theaters should be soundproofs. That is fifth conditions. The auditorium or the theaters should be soundproof. साऊंडप्रूफ करण्यासाठी काही वेगवेगळ्या पद्धतीचे मटेरियल्स यूज केले जातात ऑन द सरफेस ऑफ दॅट ऑडिटोरियम्स. काही वेगवेगळ्या पद्धतीचे मटेरियल्स यूज करून ते काय केलं जातं, रिफ्लेक्शनला ॲब्सॉर्प्शनमध्ये कन्व्हर्जन करण्याचा प्रयत्न केला जातं आणि त्यामुळे काय होतं, साऊंडप्रूफ होत असतं. बिकॉज आउटसाइड साऊंड्स आर कुड नॉट बी एंटर इनसाइड और इनसाइड साऊंड कुड नॉट बी गो आउट फ्रॉम द आउटसाइड्स. देन नेक्स्ट 6th point. Then साऊंड जी काही तयार होत असते, खुर्ची आलेली साऊंड, वेगवेगळ्या साऊंड्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द थिएटर्स. ओके, वेगवेगळ्या पद्धतीचे फॅनचा आवाज, एसीचा आवाज, त्याचबरोबर काहीतरी वेगवेगळ्या पद्धतीचे आवाज आतून असतात. जे काही सीट्स, बसण्यासाठी सीट्स असतात, त्यांचा आवाज असू द्या, त्या आवाजांना अवॉइड करावं लागेल. किंवा त्याचबरोबर दरवाजाची आवाज असते, दे आर युज्ड फ्रिक्शनलेस, मच मोर फ्रिक्शनलेस डोअर्स आर युज्ड फॉर द प्रॉपर ऑडिटोरियम्स और प्रॉपर acoustics. इनसाइड साऊंड, नो इनसाइड साऊंड, जे काही साऊंड तयार होत असते आतले, जे काही फॅनमुळे तयार होत असते, त्याचबरोबर दरवाजामुळे तयार होत असते, ऑडियन्सचा आवाज असेल, तेव्हा देखील ती ऑडिटोरियम्स आर डिस्टर्ब्ड. एक डिस्टर्ब ऑडिटोरियम्स प्रोड्यूस होईल. त्याचबरोबर नॉन कंटिन्युअस साऊंड्स प्रोड्यूस होणार नाही, कंटिन्युअस साऊंड्स आर प्रोड्यूस्ड. वी कुड नॉट बी हिअर्ड प्रॉपरली, sufficiently, or uniform distributions of sound could not be able in that theaters when the theaters are produced the internal noise. चेअर्सचा आवाज असू द्या, त्याचबरोबर काही सीट्सचा आवाज असू द्या, फॅन्सचा, व्हॉट इज द फॅन्स, रिव्हॉल्विंग त्या फॅन्सचा असू द्या, त्याचबरोबर जे काही आत असते पब्लिकचा आवाज असू द्या, या आवाजमुळे, या नॉईजमुळे काय होत असते, acoustics are reduced. When acoustics are reduced, some conditions could not be useful. Then designing of theaters and auditoriums. आपण आता काय करायचं, थोडंसं 1 मिनिटात रिव्हिजन्स करू, 1 मिनिटात रिव्हिजन्स करून या ठिकाणी थांबता येईल आपल्याला. व्हॉट इज द acoustics? Acoustic, it is the branch of the physics which can be deals with the study of productions, transmission and receptions of the sound is called as acoustics. Acoustic मध्ये आपण काय स्टडी केलं जातं, प्रोडक्शन्स, ट्रान्समिशन्स अँड रिसेप्शन्स ऑफ द साऊंड. इट इज युजफुल फॉर द कन्स्ट्रक्शन्स ऑफ थिएटर्स अँड सम ऑडिटोरियम्स. म्हणजे हे कुठे यूज केलं जातं, ही लॉ, इट इज युजफुल फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ थिएटर्स अँड ऑडिटोरियम्स. डिझायनिंग ऑफ द थिएटर्स अँड ऑडिटोरियम्स आर प्रॉपर केअर ऑफ रिफ्लेक्शन अँड ऑब्झर्प्शन्स ऑफ द साऊंड शुड बी टेकन. म्हणजे काय केलं जातं, एकच डिझायनिंग करत असताना थिएटरचं, त्याचबरोबर जे काही ऑडिटोरियम्स, आपण हे काही एक्झाम्पल्स बघितलं थिएटरचं, ते तयार करत असताना काय स्टडी केलं जातं, रिफ्लेक्शन आणि ॲब्सॉर्प्शन्स हे याची मेन काळजी घेतली जाते. त्याचबरोबर काही कंडिशन्स बघितले. कंडिशन्स काय, द साऊंड शुड बी प्रॉपरली, सफिशियंटली अँड लाऊडली रिचेस ऑफ ऑल पॉईंट्स इन द ऑडिटोरियम्स. सगळ्या ठिकाणी पोहोचणे गरजेचं आहे. जे काही साऊंड आहे, जितका युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन इज मोस्टली इम्पॉर्टंट. अँड द सरफेस बिहाइंड द स्पीकर इज मस्ट बी पॅराबोलिक अँड द स्पीकर ॲट सिच्युएटेड ॲट दॅट पॉइंट्स ऑफ द लो फोकस ऑफ द पॅराबोला. वेन दे आर situated at that points, they could not be focusing, unnecessary focusing are avoided. Then another, echoes and reverberations must be reduced. When echoes are reduced, the reflecting surface are more absorbing surface. Then echo is less and our auditorium is full. What happens?
Echoes and reverberations are reduced. Echoes are reduced due to, कशामुळे रिड्यूस होणार हे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वर्टेड इंटू ॲब्सॉर्प्शन सरफेस. जे काही रिफ्लेक्टिंग ऑफ द साऊंड सरफेस आहे त्याला कमी करून आपल्याला काय करावं लागेल, ॲब्सॉर्प्शन सरफेस इन्क्रीज करावं लागेल. त्याचबरोबर अननेसेसरी फोकसिंग ऑफ द साऊंड शुड बी अवॉइडेड. जे फोकस होणारे साऊंडचं ते आपल्याला अवॉइड करावं लागेल बिकॉज द युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन्स ऑफ द साऊंड. Then echolon effect. Echoes are produced in the mixing of sounds, that is reflecting sound as well as original sound. मिक्सिंग झाल्यानंतर ते काय होत असतं, एकोज तयार होत असतं आणि एकोज तयार झाल्यानंतर इन द हॉल लाईक अ स्टेअर्समध्ये, अँड इट इज ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ sound is produced in the hall, that is echoes of the stairs and produced in front of regular structure like a stairs to avoid it. त्यामुळे याला काय करावं लागेल, अवॉइड करावं लागेल, एकोलन इफेक्टला अवॉइड करावं लागेल. त्यानंतर आपल्याला काय भेटेल, अकॉस्टिक्स भेटेल. Then the fifth one is the auditorium should be soundproof. We could not be entered, that could not be enter the outside sounds in insides. म्हणजे बाहेरचा आवाज आत ऐकू येऊ नये किंवा आतला आवाज बाहेर ऐकू जाऊ नये. म्हणजे ते काय करावं लागेल, साऊंड प्रूफ करावं लागेल. अँड एनी सिक्स्थ अँड लास्ट, द प्रॉपर acoustics sound or noise, disturbing noise are can't produced inside the theaters, inside the auditoriums. Sound are produced due to the fans as well as ACs, that is air conditioners, and some peoples are in the theaters, and some other things are produced, chairs like any other things are produced inside the theaters. These will be also avoided to feeling uniform distributions of sound, to feeling better, sufficient and loudly at all persons.